Dear student, welcome to Lpsc Public School and College online class. I hope everybody okay and everybody stay in your home. Dear student, today I will discuss with you a mathematical problem from chapter 13. Chapter 13 is related series. You have already know series. Okay, I write down a mathematical problem. The mathematical problem is if the antrum of an arithmetic series is m square and antrum is n square, what is the m plus antrum of that series? Okay, at first I want to discuss arithmetic series. Arithmetic series is such like 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 dot. Okay. At first, you find out common difference. Common difference D. D equal second term minus first term. So we can write 3 minus 1. It will be 2. Again, third term minus second term. It will be 2. 5 minus 3. It will be 2. 7 minus 5. Then it will be 2. Here, common distance is 2, so we can say 1 plus 3 plus 5 plus 7. It is a arithmetic series. যখন তুমি বিয়োগ করে দ্বিতীয় টার্ম থেকে প্রথম টার্ম অথবা তৃতীয় টার্ম থেকে দ্বিতীয় টার্ম অথবা চতুর্থ টার্ম থেকে তৃতীয় টার্ম বিয়োগ করবে, বিয়োগ করার পর যদি কমন ডিফারেন্সটা যদি কি আসে একই রকম আসে, তাহলে তুমি এটা কি বলতে পারবে? অ্যারিথমেটিক সিরিজ বলতে পারবে। প্রিভিয়াস ক্লাস 9-এ তোমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই জন্য আমি আর এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করতেছি না, আমি মূল অঙ্কেতে চলে যাচ্ছি। ওকে, so if the antrum of an arithmetic series is m square, given that antrum is m square, antrum is m square, antrum is a plus n minus 1 into d. It is the formula of antrum. When I say antrum, it will be a plus m minus 1 into d. When I say p term, then it will be a plus p minus 1 into d. When I say 10 term, then it will be a plus 10 minus 1 into d. When I say m plus n term, then it will be a plus m plus n minus 1 into d. দেখো আমাদের ফার্স্ট টার্ম আমরা এ দ্বারা ডিনোট করি, আর তাহলে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে। তাহলে দেখো আমরা যখন n টার্ম বলছি তাহলে a plus n minus 1, যত টার্ম বড় তার চেয়ে কি করতেছি 1 মাইনাস করতেছি। m বলতে আমি a plus m minus 1, p বলতে আমি কি করছি a plus p minus 1, 10 বলতে আমি কি করেছি a plus 10 minus 1 into d, আর m plus n টার্ম ইকুয়াল a plus m plus n minus 1, যত টার্ম তার চেয়ে কি করছি 1 মাইনাস করছি। ওকে, I hope everybody understand this formula. So we can write antrum is m square, so we can write a plus m minus 1 into d equal m square. It is the number 1 equation. Again, antrum is n square. Antrum is n square, so we can write it a plus n minus 1 into d equal n square, equation number 2. Okay, now 1 minus 2. At first I find out the value of d. Okay, so a plus m minus 1 into d equal m square, a plus n minus 1 into d equal n square, minus করলে কি হচ্ছে this term out, so we can write it m minus 1 into d minus n minus 1 into d equal m square minus n square. Okay, or we can write it d into m minus 1 minus n plus 1 equal
m স্কয়ার মাইনাস n স্কয়ার। আমরা দেখো কি করেছি, না 1 নং ইকুয়েশন থেকে 2 নং ইকুয়েশন কি করেছি, মাইনাস করেছি। মাইনাস করার পর আমরা এই টার্মটা পেয়েছি m - 1 * d মাইনাস n - 1 * d ইকুয়াল m স্কয়ার মাইনাস n স্কয়ার। হয় আমরা যখন কি করি, d কমন নিই, d কমন নিলে আমি এই টার্মটা পাচ্ছি, d কমন নিলে m - n 1 মাইনাস n আর মাইনাস মাইনাস প্লাস 1, আমরা d কমন নেওয়ার পর এই টার্মটা পাচ্ছি। ওকে, this plus 1 minus 1 out, or d into m minus n equal m square minus n square. It is the another formula from this form is such like a square minus b square. So we can write it m plus n into m minus n. We can write it m plus n into m minus n. Okay, now find out the value of d. So we can write d equal m plus n into m minus n divided m minus n. Okay, this term out, so d equal m plus n. Okay, here d means common difference. We find out the value of common difference, d equal m plus n. Okay, now I find out the value of m plus n term. Okay, so we can write m plus n term is a plus m plus n minus 1 into d. Okay, according to n term formula. So we can write it this line, m minus 1 plus n into d. We can write it this form, m minus 1 plus n into d. Now multiply d, a plus m minus 1 into d plus nd. ওকে, আমি দেখো এখানে কি করেছি, m এর সাথে -1 টাকে নিয়ে এসেছি আর প্লাস n টাকে আলাদা রাখছি। আমরা কিন্তু লিখতে পারি, আমাদের যদি বলে a plus b plus c into d বলে, তাহলে আমার ইচ্ছা করলে আমি a plus c plus b into d লিখতে পারি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, a plus c into d plus bd. Same way we can write it this from m minus 1 plus nd. When you multiply by d, then it will be a plus m minus 1 to d plus nd. Okay, এটা লেখার একটা কারণ আছে, a plus m minus 1 into d. তোমরা যদি ইকুয়েশন নাম্বার 1 এর কথা চিন্তা করো, আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 1 টা ছিল এরকম, a plus m minus 1 into d equal m square, because m term is m square. So a plus m minus 1 to d equal to m square. So we can write it a plus m minus 1 to d equal কত, m square. আমরা this term will be m square. Okay, plus n d, m square plus n into value of d. We find out value of d equal m plus n. So putting the value of d, m plus n, m square plus mn plus n square. Okay, this is the m plus n term, this m square plus mn plus m square. আমরা এই কাজটা করেছি একটা আমাদের নিজের সুবিধার জন্য, কারণ আমরা নিজের সুবিধা বলতে a plus m minus 1 to d কে আমরা কি লিখতে পারতেছি, m square লিখতে পারতেছি, তার জন্য আমরা এই টার্মটা করেছি। ওকে, আমি যদি আমরা m plus n টার্ম পদ বের করেছি, আমরা m plus n টার্ম পদের মান কত পেয়েছি, m square plus mn plus n square। এখন আমি যদি জানতে চাই m plus n minus 1 টার্ম, কি বের করতে চাই, যদি আমাকে বলে m plus n minus 1 টার্ম ফাইন্ড আউট করার জন্য, এই টার্মটাকে আমাকে কি করতে হবে, ফাইন্ড আউট করতে হবে। সেম ওয়ে আমরা যতটুকু করেছি, ডি পর্যন্ত আমরা যে ভ্যালুগুলো বের করেছি সব ঠিক থাকবে, কোনো চেঞ্জ হবে না, আমাদের ভ্যালু ডি পর্যন্ত আমাদের একরকম থাকবে। তাহলে আমরা শুধু চেঞ্জ হবে এতটুকুই, m plus n minus 1 টার্ম ইকুয়াল কি হবে, m plus n minus 1
term is, we can write it a plus m plus n minus 1 into d. ওকে, দেখো আমাদের যত টার্ম পড়বে তত লিখে তার চেয়ে কি হচ্ছে 1 মাইনাস হচ্ছে, আমাদের m প্লাস n মাইনাস 1 টার্ম বলছে, তার জন্য আমি পুরো টার্মটাকে লিখলাম m প্লাস n মাইনাস 1, যত ওই টার্মটা লিখে কি করেছে মাইনাস 1 লিখছি। ঠিক আছে, এখন অনেকে কাজটা করবে মাইনাস 1 মাইনাস 2 লিখে ফেলো, আমি এই কাজটা না করে এটাকে ভিন্ন ওয়ে করতে যাচ্ছি। আমি যদি এটাকে এরকম লিখে দিতে পারি m মাইনাস 1 প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু, দেখা যাচ্ছে m এর সাথে মাইনাস 1 নিলাম আবার n এর সাথে মাইনাস 1 নিলাম, কোনো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা হবে না এটাতে। এখন d দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে কি হবে a প্লাস m মাইনাস 1 ইন্টু d প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d। Again a plus m minus 1 into d equal, we can write it m square, we can write it m square plus n minus 1 into d, value of d equal m plus n, so we can write it m square plus mn plus n square minus m minus n. It is another answer. So you find out m plus n plus 1 term. সেম ওয়ে তোমরা কি করবে m plus n plus 1 টার্মের পদটা তোমরা কি করবে ফাইন্ড আউট করবে সেম ওয়ে। আমাদের প্রিভিয়াস যে টার্মগুলো ছিল আমাদের ডি পূর্ণত ফাইন্ড আউট করার পর্যন্ত ঠিক আছে, ডি পূর্ণত আমরা ভ্যালু বের করব, ডি ভ্যালু বের করার পর তাহলে আমরা যত টার্ম বলবো তত আমরা কি করব লিখবো এবং আমরা সলভ করার চেষ্টা করব। ওকে, আই হোপ এভরিবডি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস mathematical problem and everybody enjoy. Okay, thank you everybody.